Κυριαρχία. This is the first major genocide of the 20th century, and in recent decades it has been paid attention to in a variety of countries and recognized by 20 parliaments around the world. Within the European Union, a third of the countries has recognized the genocide of the Christians. Αυτή είναι η πρώτη μείζον γενοκτονία του 20ου αιώνα και στις πρόσφατες δεκαετίες σε διάφορες χώρες έχει συγκεντρώσει την προσοχή και έχει αναγνωριστεί από 20 κοινοβούλια στον κόσμο. Το 1 τρίτο των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αναγνωρίσει τη γενοκτονία των χριστιανών. But Turkey is still quiet, even though 95 years have passed since the genocide took place. The Turkish state refuses to break the silence. They refuse to come to terms with its history. Instead, they have chosen to administer the Ataturk's dark legacy passed down from generation to generation. Αλλά η Τουρκία ακόμα σιωπά. Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει 95 χρόνια από τότε που πραγματοποιήθηκε η γενοκτονία, το τουρκικό κράτος αρνείται να σπάσει τη σιωπή του. Αρνείται να συμφιλιωθεί με την ιστορία του. Αντιθέτως, έχει επιλέξει να διαχειρίζεται τη σκοτεινή κληρονομιά του Ατατούρκ, περνώντας την από γενιά σε γενιά. To believe that it's possible to become free from guilt without confronting the truth is an illusion. Each time a new country recognizes the genocide, the truth gets one step closer to Turkey. It is no longer possible to fly or remain silent of the past. The time has come for Turkey to recognize the genocide of the Pontic Greek and the other Christian groups. Το να πιστεύει κανείς ότι είναι δυνατόν να απελευθερωθεί από ενοχές χωρίς να αντιμετωπίσει την αλήθεια είναι ψευδαίσθηση. Κάθε φορά που μία ακόμα χώρα αναγνωρίζει τη γενοκτονία, η αλήθεια πλησιάζει λίγο πιο κοντά την Τουρκία. Δεν είναι πλέον δυνατόν να ξεφεύγει ή να παραμένει σιωπηλή για το παρελθόν. Ήρθε η ώρα η Τουρκία να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Ποντίων και των άλλων χριστιανικών κοινοτήτων. There are different arguments in the debate regarding the genocide, both in my country, Sweden, and in other countries. There are those who believe that the genocide never took place and instead it was circumstances around the First World War that caused the killings. Advocates of these arguments want to bury this discussion at all costs. In Turkey, it is even criminal to speak openly about the genocide, and it can result in imprisonment for years. Τόσο στη χώρα μου, τη Σουηδία, όσο και σε άλλες χώρες, υπάρχουν διαφορετικά επιχειρήματα στην αντιπαράθεση για τη γενοκτονία. Υπάρχουν αυτοί που πιστεύουν ότι η γενοκτονία ποτέ δεν έγινε και ότι αντίθετα οι ευρύτερες συγκυρίες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν αυτές που προκάλεσαν τις απώλειες. Οι υποστηρικτές αυτών των επιχειρημάτων θέλουν να κλείσουν αυτή τη συζήτηση με κάθε κόστος. Στην Τουρκία, ακόμη και το να μιλήσει κανείς ανοιχτά για τη γενοκτονία είναι εγκληματικό και μπορεί να επιφέρει πολυετή φυλάκιση. There are also those who believe that it is not for politicians to engage in history, that history should be written by historians. I completely agree on that. But at the same time, I believe that we as politicians have a duty and a moral responsibility to look into the research and use it as a basis of the decisions that we make. Υπάρχουν επίσης αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι δεν πρέπει οι πολιτικοί να εμπλέκονται στην ερμηνεία της ιστορίας, πως η ιστορία θα έπρεπε να γράφεται από ιστορικούς. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό, αλλά συγχρόνως πιστεύω ότι εμείς ως πολιτικοί έχουμε καθήκον και ηθική ευθύνη να ιδρυθήσουμε στην έρευνα και να τη χρησιμοποιήσουμε ως βάση για τις αποφάσεις που λαμβάνουμε. There are those who argue that if Turkey should join the EU, we must be careful not to call this genocide. But I think this confuses the matters. I'm in favor
favor of Turkish membership in the EU, but membership is determined by how quickly Turkey is able to meet the criteria required for membership. Υπάρχουν και αυτοί που υποστηρίζουν ότι αν η Τουρκία αποτελέσει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην αποκαλούμε αυτό το γεγονός γενοκτονία. Αλλά νομίζω ότι έτσι συγχέουμε τα θέματα. Είμαι υπέρ της τουρκικής υποψηφιότητας για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτή καθορίζεται από το πόσο γρήγορα η Τουρκία είναι ικανή να ανταποκριθεί στα κριτήρια που απαιτούνται για να γίνει μέλος. Must be called by their right name, and what happened between the years of 1915 to 1922 was nothing less than a genocide. The world's foremost scientists and historians have come to the conclusion that there was a genocide. Τα πράγματα πρέπει να λέγονται με το όνομά τους και αυτό που συνέβη μεταξύ 1915 και 1922 ήταν γενοκτονία. Οι επιφανέστεροι επιστήμονες και ιστορικοί του κόσμου έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για γενοκτονία. Dear friends, the thing I'm going to say now is very, very important. The last day of a genocide is the denial, and unfortunately Turkey is there today, and when they don't recognize the genocide. Αγαπητοί φίλοι, αυτό που θα πω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το τελευταίο στάδιο μιας γενοκτονίας είναι η άρνησή της και δυστυχώς σήμερα η Τουρκία βρίσκεται σε αυτό. It is time for Turkey to come to terms with its Kemalist heritage. It is a new area. Turkey is negotiating for EU membership. The government is implementing a number of reforms that will pave the way for a future democratic Turkey. Ήρθε η ώρα να συμφιλειωθεί η Τουρκία με την κεμαλική κληρονομιά της. Διανύουμε νέα εποχή. Η Τουρκία διαπραγματεύεται την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυβέρνηση εφαρμόζει μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα προετοιμάσουν το έδαφος για μια μελλοντική δημοκρατική Τουρκία. There is still much to do, so it's important that the EU, that Sweden, that Greece, that Cyprus and all other European countries and other international organizations push Turkey to continue the reforms for democracy, for freedom and for human rights. Υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν. Γι' αυτό είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κύπρος, η Ελλάδα και οι υπόλοιπες χώρες που ανήκουν σε αυτήν, αλλά και οι άλλοι διεθνείς οργανισμοί να πιέσουν την Τουρκία προκειμένου να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις για δημοκρατία, ελευθερία και ανθρώπινα δικαιώματα. Confident that Turkish recognition will also benefit the strained relations between Turkey, Greece and Cyprus. Σημαίνει ότι η αναγνώριση της γενοκτονίας από την Τουρκία θα ωφελήσει εξίσου και τις τεταμένες σχέσεις μεταξύ Τουρκίας, Ελλάδας και Κύπρου.